Alright, so one key characteristic ng isang magandang software is the availability or yung accessibility ng mga shortcuts. So just like any other software, Staad also offers ways to improve yung workflow natin by the use of shortcuts. So may mga shortcuts tayong pwedeng gamitin sa keyboard natin. Like if you want to open yung joint or to display yung joint number dun sa model natin, you press shift you press shift and then N, lalabas yung node number. And then kapag gusto nating i-deactivate, shift N ulit para mawala. Or kaya kapag beam label naman, shift D. Yan. So we can toggle yung mga labels so that hindi tayo if kailangan nating tignan yung number ng element, mas madali na kaysa i-double click pa natin. Another shortcut is kapag gusto nating i-display yung orientation, we can just press Shift E doon sa keyboard and lalabas yung orientation ng mga beam elements natin. So we will be discussing about this later on sa mga succeeding videos natin. Well anyway, if you want to learn more about yung mga shortcuts na available sa Staad, particularly dito sa V8i, you can just click on this button right here, doon sa may question mark dito. Right? Pagka-click natin yan, lalabas yung documentation. So, Bentley Help or Staad.Pro Help. Buksan natin yung Getting Started. And then, you'll find there gs.keyboard shortcuts. So, andyan lahat if you want to learn more about them. So, andyan lahat yung mga shortcut na pwedeng gamitin. So yung available sa Staad. Okay, so yun lamang for this video.